Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa. Sannun mu kuma da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo namu a kuma wannan channel namu mai albarka wato na Rami TV. Ina roƙonka idan wannan shine karon farko a zuwanka wannan channel namu da ka daure ka taɓa mana alamar subscribe ka kuma taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Baya ka uwa kamar yadda kuka sani wannan channel muna kawo muku abubuwa da dama da suka shafi bangaren technology da ko kuma harkokin zamani na yau da kullum. Yau ma kamar kullum wannan channel mun kawo muku wani application ne wanda zai matukar burge ka, zai baka shawa musamman ma idan kana yin Facebook kuma baka yin Facebook akan wannan application zaka iya fara Facebook. Domin wannan application ya zo da al'amura da dama waɗanda suke na ban mamaki da kuma ban sha'awa. Domin ganin yadda waɗannan abubuwa suke kai tsaye ka biyo mu a cikin bidiyon. Yau ga uwa kai tsaye kamar yadda muka saba za mu shiga ne cikin Play Store mu ɗauko application ɗin kamar yadda muka saba ɗauko kowanne application. Ga Play Store ɗinmu kamar haka. Bayan mun shigo Play Store ɗinmu ka duba da kyau zaka ga logon shi gashi kamar haka. Haka logon shi yake, zaka danna wannan alama ta install. Wannan application ne yake da matukar muhimmanci saboda ka yi hakuri ka ɗauko wannan application ko kuma na ce ka jira har sai ya gama installing. Bayan haka zan ajiye maku link din shi a description ko kuma a comment na farko sai ku je ku sauke shi ku fara aiki da shi. Kamar da kuke gani yanzu application ya gama install, zaka taba wannan alama ta open. Bayan ka taba open wannan fuskar ce za ta kawo ka, sai ka dan jira shi kadan wannan application din zai bude. Kamar da kake gani bayan wannan application ya bude, inda wannan arrow yake harbawa nan ne zaka shiga domin fara aiki da wannan application din. Kai tsaye bayan ya buɗe ma nan kamar yadda kake gani zaka ga akwai Instagram, akwai Twitter, akwai dukkan sauran wani chatting. To mu da yake Facebook muka zo mu yi amfani da shi, zaka shiga cikin Facebook ɗinka ne kamar haka. Bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka kamar haka dan uwa zaka dan jira application ɗin kaɗan zai buɗe ma domin ka ci gaba da aiki da shi. Dan jira shi kaɗan. To kamar yadda kake gani wannan fuskar ce application ɗin zai kawo ka, ma'ana fuskar da zaka saka bayananka kamar yadda ka saba saka bayananka idan zaka bude kowane Facebook naka. Nan na farko zaka sa email ɗinka ne ko number waya, inda email ka bude zaka sa, inda number waya ka bude kuma zaka saka. Sai kuma a nan ƙasa idan ka jawo zaka ga wani wuri nan inda password yake, to nan ne zaka sa password ɗinka wanda kake amfani da shi na Facebook ɗinka, shi zaka saka a wannan wuri. Bayan ka saka su, ni yanzu dan jira bari na sa. Kai kamar da kake gani na saka nawa, zaka taɓa wannan alama ta login. Bayan ka taɓa login zai kama wannan fuskar, sai ka taɓa wannan wurin continue. Bayan ka taɓa continue, bayan ka taɓa zaka ɗan jira wannan application ɗin ya buɗe ma kamar haka. To kamar da kake gani nan za a buƙaci ka saka number wayar ka, ma'ana wadda ka saka ko kuma mu ce wadda ka login da ita yanzu. Kana saka number zaka taɓa wannan alamar ta continue. Yau dan uwa in ya kawo ka nan akwai wasu code da guda hudu idan suka tura ma zaka saka su sai ka taba wannan alama da kake gani. To dan uwa kamar yadda kake gani yanzu wannan shine fuskar Facebook din mu kamar yadda kake gani. Zaka ga Facebook din mu gashi yanzu yana white. Zamu iya shiga gefen abin da ya shafi videos. To kamar yadda kake gani yanzu ga videos din mu, sabanin idan wancan Facebook ne kawai abin da zaka yi kana shiga zai tafi automatically. To kamar yadda kake gani a yanzu wannan wuri za ka yi amfani da waɗannan abubuwan da kake gani a fuskar wayar. Idan muka danna nan yanzu zai mana play ne, ma'ana zai kunna mana play mu kalli bidiyo. To sai kuma wannan bangaren shi kuma inda kaga ayin wannan kibiyar idan muka taba shi zai yi downloading. Yanzu bari mu dan gwada downloading din shi. Yanzu kamar yadda kake gani mun gwada downloading, sai ka taba wannan allow din. Bayan ka taba allow, to kamar yadda kake gani yanzu shikenan ka riga da ka saka downloading. Yanzu wannan bidiyon zai sauka a cikin gallery ɗinka kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba. To abu na ƙarshe da zamu mu nuna shine yadda zaka mayar da Facebook ɗinka ya koma dark mode, ma'ana ya koma baki sabanin wannan fari da kake gani a wannan wurin. Abun da gaba shine zaka taba wannan alama da kake gani inda kaga waɗannan ɗiya uku, sai ka koma taba wannan wurin da kake gani inda aka taba alamar setting. To kamar yadda kake gani wannan fuskar ce zai kawo ka. Idan ya kawo ka nan abin da zaka yi shine zaka ka nemo inda aka rubuta night. Barana ya ma aro din shi ka gane shi kai tsaye kafin mu wuce. Kamar yadda kake gani ga night. Wannan wurin shine da kana taba shi zai kuma black diamond. Kaga kamar yadda kake gani ya koma black. To kamar da kake gani ga wannan ga wannan wurin notification ne, zaka ga shi ma ya koma black. Gefen videos su ma zaka ga su kuma black, gefen ma shi ma homepage zaka ga shi ma ya koma black. Wannan a takaice kenan. A nan wannan bidiyo na mu yazo ƙarshe. Idan wannan bidiyo na mu ya burge ka, kada ka manta ka taɓa mana alamar like
ka kuma taɓa mana alama sharing kai sharing ga sauran abokai da suke WhatsApp, Facebook da dukkan wani chatting da kake yi. Nagode, sai wani karon.